El síndrome de trastorno Donald Trump trascendió. Ahora está el síndrome de trastorno Elon Musk. Los periodistas están ardiendo, señores, en llamas, porque Elon Musk está dando $1 millón diarios a los votantes, a los patriotas. Resulta que los demócratas hoy no duermen, porque están diciendo: ¿cómo es posible que Elon Musk está dando esta cantidad de dinero y no me lo dan a mí? Los presentadores de View están manejando bien la petición de American PAC para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, donde esta mujer, Whoopi, básicamente está diciendo por qué Elon Musk está dando este dinero a las personas para poder firmar una petición de la Constitución de los Estados Unidos y la segunda enmienda o el porte de arma. Sí, señores, esto es lo que está sucediendo en este preciso instante y te voy a mostrar a continuación este video de cómo estos demócratas, que mírale la cara, están destilando veneno porque no soportan tener a un candidato presidencial y a una persona que respalda al candidato presidencial y está moviendo masa para poder ganar el estado de Pensilvania. Mira esto. And this, people keep trying to buy the election. Yeah. Billionaire Elon Musk has gone all in for you-know-who, and now he's giving out $1 million a day to people who sign his super PAC's petition. What? Now, I thought that was against the law, but apparently they've found some new loop stuff that allowed this to go. I thought you couldn't do this. What's happening? Well, I think that's what you do when you have no plan for the public, when you have no economic plan that's going to benefit the middle class, when you have no plan to protect reproductive rights, when you have no plan to address climate change and produce American energy, you go to these type of tactics. It's all about distraction. He has a concept of a plan. Yeah. Aren't these tactics against the law, though? Aren't you? Well, I'll let the lawyers decide, but it sure, look, I think... Giving water away to voters and land is against the law. Isn't this the same thing? No, because they're signing a petition, so you're technically not buying the vote. Frankly, there's nothing that can stop people from signing the petition, getting the $1 million, and then voting for Kamala Harris and Tim Walz. Do that. Do that. But make sure you're not putting yourself in a trick bag. Where they say, oh, by the way, you didn't read this little tiny print? Don't sign jack until you know what you're signing and how it's going to affect you. Yeah. Ok, entonces, Whoopi le dice a los votantes demócratas, bueno, háganlo ustedes. Disfráncense de republicano y firmen esta petición para que se puedan ganar ese $1 millón y voten por Kamala y Tim Walz. Sí, señores, también el síndrome de trastorno Donald Trump, cuando Donald Trump estuvo presente en un McDonald's, porque no pasaron ni siquiera una hora cuando subieron este video MSNBC diciendo que no era necesario que Donald Trump estuviese en un McDonald's para poder hacer campaña presidencial, que cómo es posible que Donald Trump estaba en un McDonald's, eso que no tenía que suceder. Escucha esto. The Israelis, and that is not happening as a result of the policies. Okay. I'm going to switch gears here and say, on a lighter note, we're going to show you what Donald Trump is doing right now. He has gone to a McDonald's. He's gone to this McDonald's, and he's in the Philadelphia area. He's going to work a fryer, apparently, before he goes to the Steelers versus Jets game. I mean, if you're on his campaign, and I know you are certainly not, I'm not making any implication of that, but what is the logic behind this, going to a McDonald's? I mean, we know the guy likes Big Macs and filet of fish, and he's used the word love to describe the way he feels about the food there before. But what's this about? There's no logic to it. It's a stunt. He has not put forth an economic agenda. He, as you know, appears to be not well, and he's engaged in some really bizarre types of activities during this campaign. So this is just another one of those stunts that he will continue on through the campaign. And I think that we need to really focus on making sure that he is not elected, of course, because he is a threat to our democracy, but also the Harris-Walz agenda is about the economy, reducing the cost of living, reducing the cost of prescription drugs, reducing the cost of housing, and making life better for everyone. And that's what we have to focus on and make sure we get every voter
to the polls and make sure that the voters vote for the future, not taking the country backwards, as you see what Donald Trump continues to try to do. So I'm urging and encouraging everyone to get to the polls and vote for Kamala Harris and Tim Walz to be their next president and vice president. You know, Donald Trump has lied repeatedly, or rather accused Kamala Harris of lying repeatedly about working at a McDonald's way back in the day when she was younger. I mean, what's the point of that? There is no point. And I have known the vice president for over 3 decades, and she tells the truth. And what does Donald Trump do? He's constantly telling lies about every single thing. And I'm confident that the voters understand that lies are not going to get him elected, but we have to focus on making sure that the agenda of Kamala Harris and Tim Walz are put forward so that every voter know that we're going to move this country forward under their leadership and not backwards. And that is essential at this point in time in our country. The economy is moving forward. The fact that Kamala Harris and Tim Walz have an opportunity agenda, an opportunity economic agenda to help make life better for everyone. And I say not just to survive, but to thrive. And that's what we have to look at. We know who Donald Trump is. Just look at him and what he's doing. And is this presidential? I mean, this is not what the country needs in terms of the leader of the free world. And in terms of a person who's going to ensure our national security and peace and security in the world, come on, let's focus on getting people to the polls and winning. La visita de Donald Trump a un McDonald's fue una puesta en escena. Miren esta puesta de escena. Lo de Trump en McDonald's fue una puesta en escena. Fue una puesta de escena. Miren esta. El contenido de Trump sobre McDonald's ha superado los 100 millones de visitas, las 100 millones de visitas combinadas en TikTok. Se trata de una audiencia mayor que la que ha recibido cualquier debate presidencial en la historia. Ahora miren esto. Me enteré de que Trump no es un verdadero empleado de McDonald's. No me digas. Los demócratas nos enteramos que Donald Trump no es un empleado de McDonald's. No me digas. Miren estos medios. Han circulado rumores en las redes sociales de que la visita del expresidente Donald Trump a la popular cadena de comida rápida fue un montaje. Se organizó el cambio de McDonald's de Donald Trump. Durante una parada de campaña en el estado clave de Pensilvania, en el campo de batalla, el presidente Trump visitó un McDonald's y aprendió a hacer papas fritas en una sucursal. Y que sin embargo ha estado circulando rumores en medios de comunicación social que la visita de Trump a McDonald's fue montada. Según la publicación, una carta firmada colocada en el frente de la tienda por Derek, gerente de la unidad, decía: planeamos estar cerrado el domingo 20 de octubre hasta las 4 de la tarde para dar cabida a una visita a pedido del expresidente Trump y su campaña. La nota terminaba como: pido disculpas por el inconveniente de cerrar nuestro restaurante y espero sinceramente atenderle muy pronto. Hermanos, esto básicamente es rutinario. Esto pasa cuando se tiene que verificar la instalación o el local donde está el candidato presidencial del Partido Republicano para asegurar una puerta, para asegurar los vidrios, para saber cuáles son los puntos vulnerables de un McDonald's donde se puede filtrar una persona, para saber la electricidad, etc. Puntos necesarios que estudiar la estructura para que no se repita un tercer intento de magnicidio. Entonces, los demócratas están diciendo: no, pero es que todo esto fue montado. No es que fue montado, simplemente se estaba protegiendo porque obviamente pusieron un cartel que decía que vamos a estar cerrado el 20 de octubre porque por ende el servicio secreto tenía que saber las instalaciones donde iba a entrar Donald J. Trump. Eso es todo. Pero no, los demócratas estaban diciendo: Donald Trump no es un empleado de McDonald's y estaba planeando todo porque cerraron el local un día antes. Pero en fin, deja que estas personas se coman sus mentiras. Amigos, déjame saber tu opinión en la barra de los comentarios y con esto nos vemos en unas horas con un siguiente episodio para todos ustedes. Hasta luego, cuídense mucho.